హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్. నేను సౌజన్య. సో ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ మనం అందరం కూడా వేసే ప్రతి స్టెప్ ఒక వ్యూహంతో వేస్తామని, బట్ ఆయన వేసే ప్రతి స్టెప్లో ఒక స్ట్రాటజీ చూస్తారు, స్ట్రాటజికల్ ప్లేని ఆయన ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రతిదీ కూడా ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా చూస్తారు, వ్యూహాత్మకంగానే చూపిస్తారు కూడా. సో అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికే. వ్యూహం టీం మనతో పాటు ఉన్నారు. డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ ద యాక్టర్స్ అజ్మల్ గారు అండ్ మానసా గారు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాము. వ్యూహం ఫైనల్లీ రిలీజ్ అవుతుంది 23rd Feb. సో హౌ దే ఆర్ ఫీలింగ్ అండ్ వాళ్ళ జర్నీకి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. సో జగన్ గారు భారతి గారులా వచ్చారా లేదంటే అజ్మల్ అండ్ మానసాగా వచ్చారా? జగన్ గారు అజ్మల్ గారు సగం హాఫ్ ఇంటర్వ్యూ అజ్మల్, హాఫ్ ఇంటర్వ్యూ జగన్. సో మీరు కూడా సేమ్ ఆన్సరా? ఓకే. సో అజీ సార్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఒక అమ్మ ఎలా అయితే ఒక 9 months బేబీని మోసి తర్వాత ఆ డెలివరీకి ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్ని పడి ఎప్పుడైతే బేబీని డెలివరీ చేస్తుందో, సో వ్యూహం కూడా మీకు అలానే అనుకుంటున్నాను నేనైతే పర్సనల్లీ, బికాజ్ అన్ని పెయిన్స్ మీరు అనుభవించి ఫైనల్లీ. టు బి ఆనెస్ట్, నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అని పడలేదు అసలు. బికాజ్ ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ సినిమా అనేది బేబీ అని కూడా అనుకోను నేను. ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ సినిమా టు యూ? Cinema is just an idea of mine which I might sometimes want to make, to provoke, to irritate some people, to make some people laugh, to make some people emotional. And various, especially a film like Vyooham, ఆ కేటగిరీలో వేరే వేరే వాళ్ళని వేరే వేరే కైండ్ ఆఫ్ ఉద్వేగాలకి గురి చేయడం అనేది నా మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, ఎజెండా, స్ట్రాటజీ, ద టైటిల్. Because I love to irritate some people. ఓకే. సో ఈ వ్యూహంతో మీరు ఎవరిని ఇరిటేట్ చేయదలుచుకున్నారు? కొంతమంది ఐ థింక్ లోకేష్ విల్ బి ఆన్ ద టాప్. కేస్ కూడా ఎలాగో ఫైల్ చేశారు కాబట్టి. సో మీరు సక్సెస్ అయ్యారని ఫీల్ అవుతున్నారా ఆయన కేసు? 100%, బికాజ్ ఒక 45 days ఆల్సో స్టాప్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. అండ్ దాని వల్ల ఎడిషనల్ పబ్లిసిటీ వచ్చింది నియర్ టు క్యాంపెయిన్, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ గేవ్ హిమ్ ఎ ఫ్లయింగ్ కిస్ అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఐ కిస్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. And it's gone viral. Yeah. Do you know this? You heard about this? Yeah. Chala prema anukovala? I think definitely love. Yeah. Okay. So Manasa garu, you played as a Bharati garu, right? CM Jagan's wife. So how been like edana training kanivandi lente workshop kanivandi? Yeah, so before coming on set, I think I did watch a lot of videos and her interviews, so which made me actually love the person she was, and how simple and confident she was to step out somewhere and speak. And after joining the set, it was my team who had gathered every single detail about the character, if it's the costume or the makeup, the hairstyle, anything. So and when it comes to the internal framing, it's always Sir who has a clear idea of what characters would do. So I think it was very easy for me because I was on his set. Okay. So and Ajmal garu, 13 years ago with Rangam, like everyone loved that film, seriously. And after 13 years, I think now this is, so both are political centric. What do you want to say about this? Is the 6th time I'm playing as a CM. Okay. In Telugu? Yeah. After Rangam Prabhanjanam. And one more interesting thing is, in Rangam he played protagonist and antagonist for Yatra to Jagan and this Jagan. Correct. Jeeva. And now they're playing the same character. Yes. I know Yatra to Jeeva garu. And now we are in Vyooham. So same Jagan's role. So yeah. What do you say? So I have done this before in RGV Garu's Ammarajyamlo Kadaparetlu. So I have played this character and I loved it. I like his mannerisms, the way he treated people, the way. So at that time I have seen a lot of videos of Jagan, and I was able to pull it off well. And people have told me like, you look exactly like Jagan, the mannerisms and all those things. I felt so happy. But this time when he called for this movie, this was something much more serious than that. This entire movie is all about Jagan and how he came into politics, lot of emotions. Then I asked RGV Garu, is it possible to meet him? And he told me like, Ajmal, everybody knows how Jagan is in front of people, but we are showing a different Jagan, and that will be the highlight of this film. Okay. We are just showing how is Jagan to his wife, to his sister, to his mother, close ones,
and much more than a cinematic version of Jagan. You can see a real Jagan in person, and that is the point which people are going to appreciate RGV Garu, and I'm just waiting for that moment. Okay. Have you met Jagan while like the project was going? No, I just Shooting didn't met time. him. I requested him. He was so busy, and we went to Vijayawada, and he promised, okay, fine. Towards the release, we can somehow try to I meet. told him again. I'll make him meet after the film is Great. after Jagan. So has you're seen the waiting. film. Actually, yeah, Yes. So do you have any idea about AP politics and all? I do have the base idea given by RGV Garu. I just don't want to get into that much more. Why? Because I'm little bit. I don't like. Basically, I don't like making fun of other people and all. And I do my job, and I really loved it. And there is much more in the film which you are. People are just thinking like it's a fight between two parties and something like that. It's no, nothing like that. No? There is much more interesting stuffs in the film that people should watch it. And Okay. people everywhere, I can see we are making this film just to white polish Jagan, and somehow we want to put down CBN. It's not like that. Only those things are there in the trailer, na? That's why people are thinking like that. But it's a trick The fight by between the the two filmmakers. Yeah. Yeah. Okay, చూపించింది కొంత చూపించాల్సింది No, that is చూడాల్సింది. what he's thinking. He doesn't know the film. Oh. But what he's saying that what people are thinking is actually the truth. Yeah. Kada. But second is I told him that, and he took that as the truth, not knowing I lied to him. I trust him blindly. Whatever RGV sir say, So that's my in- Vedavakya. yeah. Oh, So in other words, he's saying, "No, my fault. It is him." That's what he's saying. And I don't even know. This is what really. I think as actors, what mattered to us was basically that Sir is making this movie. yeah, only those dialogues and those scenes. Yeah. That's So it. all See, politics on a- we yeah. didn't See, really care on a about. performance thing. See, the point is, see, Kamarajam was treated more like a satire. It's like a kind of almost bordering on spoof in many parts of the film. Now, this is a very serious film. So obviously, when I first told Ajmal, it is not about just the gestures of what you see in a Jagan's meetings or assembly or whatever. That kind of a person in a private space in various emotions, that is an actor's work, which is Ajmal is fantastic, in terms of his groundwork. So the way he will sit with, the way he will sit with the wife or talk to the wife, in what tone of the voice is going to be very different compared to how you will speak in a public space. So that he's done a fantastic job. Yeah. ఓకే సో పొలిటికల్ అండ్ రిలీజియస్ ఫిల్మ్స్కి ఎప్పుడు కూడా సెన్సార్ దగ్గర కొంచెం ఇష్యూస్ ఉంటాయి సార్. సో ఈ వ్యూహంకి మీకు ఎదురైన ఇష్యూస్ ఏంటి సెన్సార్ దగ్గర? So the only issue was Lokesh actually, nothing else. Yeah, we never had issue with censor, because censor we went to the revising committee, but it came in due course of time. Yeah, ఓకే సో it's the జంతికల్ court cases which delayed. Yeah. ట్రైలర్లో ఇంతకు ముందు మీరు చూపించినవి చాలా చూపించారు అనిపించింది మాకు, జంతికలు తింటాం కానివ్వండి, Yeah, yeah. పప్పు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఏంటి ఇంకా ఇరిటేట్ చేయాలనే మీ ఉద్దేశం? Yeah. మేబీ ఆ ట్రైలర్ చూసే అనుకుంటా చాలా మంది టీడీపీ ఫ్యాన్స్ కొన్ని కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు, మీరే రియల్ గ్రామ వాలంటీర్ అని చెప్పి ఆర్జీవి. సో మొత్తం పార్టీని మీ భుజాల మీద వేసుకొని గెలిపించే దిశగా మీరు అడుగులు వేస్తున్నారు, అందులో ఒక స్ట్రాటజీనే ఈ స్ట్రాటజీ, ఈ వ్యూహం అని. సో వాట్ యు సే ఆన్ దట్? That is true. దట్ ఈస్ ట్రూ ఓన్లీ. వై సార్, వై? ఒక సినిమాలు చేసుకుని ఒక సెపరేట్ పాత్ ని క్రియేట్ చేసిన ఒక క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అనుకోవచ్చు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. ఎంతో మందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ చేశారు. ఎందుకు ఈ పొలిటికల్ టర్న్? See, point, filmmaker can make a film on gangsters, he can make on ghosts, he can make on politicians, he can make on anything which is a part of society. So this is a political comment I am making. Like if Satya is my comment on the underworld, something else is my comment on supernatural. So why shouldn't I do it? ఓకే సో షర్మిల గారి పాత్రకు సంబంధించి ఏం చెప్తారు వ్యూహంలో? షర్మిల గారి పాత్ర ఉంటుంది కానీ ఏం చేయరు. షీఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్. అంటే రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఆమె ఏం చేయలేదన్నా, చేయడానికి అంత స్కోప్ ఇవ్వలేదన్నా జగన్ గారు? నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు షర్మిల గారు ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చారు, when జగన్ వాజ్ ఇన్ జైల్,
బికాస్ జగన్ గారికి యాక్సెస్ లేదు పీపుల్కి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ షీ వెంట్ అండ్ పుట్ మీటింగ్. సో షర్మిలాలో జగన్ని చూసుకోవడానికి వచ్చారు పీపుల్, నాట్ ఫర్ షర్మిల. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే వెన్ షీ డిడ్ తన పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎవరు రాలేదు కదా మీటింగ్, నోవేర్ నియర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రౌడ్. ఇంకోటి ఏంటి, తనే నేను జగన్ అన్న వదిలిన బాణం తనే చెప్పారు, ఎవరు వేరే వాడు కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ అపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్పి జగన్ బాణం జగన్కి వచ్చి గుచ్చుకుంటుంది అంటే, ఇప్పుడు బాణం వేస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ద టార్గెట్ గుచ్చుకుంటుందా మొన ఇరుగుతుందా అనేది పాయింట్ అక్కడ. ఇప్పుడు జగన్ ఈజ్ లైక్ ఐరన్, ఐరన్కి వెళ్ళి యారో కొడితే ఏమవుతుంది, యారో ఇరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. ఎంత స్పీడ్కి వెళ్తే అంత ఎక్కువ ఇరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ షర్మిల. ఓకే, జగన్ ఐరన్ అని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు? నేను నా ఒపీనియన్ అది, అంతే కదా, ఏదైనా ఒపీనియన్ కదా. అంటే లైక్ ఆ ఒపీనియన్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు మీ మీద? బై స్టడీయింగ్. కరెక్ట్. అదే ఇప్పుడు జగన్ స్టార్టెడ్ హిస్ థింగ్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం వైఎస్ఆర్ గారు పోయిన తర్వాత హై కమాండ్కి ఎదురు తిరిగి, దాని తర్వాత ఓదార్పు యాత్ర చేసి, దాని తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ పెట్టి, దాని తర్వాత జైలుకి వెళ్ళి, ఇన్ని రకాల వేరియేషన్స్ తోటి రిలెంట్లెస్గా ఫైట్ చేసి ఆ క్యుములేటివ్ అనేది తనకు ఇమేజ్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఐ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్. ఓకే, సో ఆ కేసెస్కి సంబంధించి అవి కూడా ఏమైనా ఉంటాయా సార్ వ్యూహంలో? సో అవన్నీ సబ్జుడీస్ కదా. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎలిగేషన్ దే మేడ్ అండ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాట్ ఇన్ ద కోర్ట్. సో అదే ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఏవైతే టీడీపీ వాళ్ళకి సంబంధించి చూపిస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ఎలిగేషన్స్ కాదా, నిజంగా? సో నేను ఏది కూడా సబ్జుడీస్లో ఉన్నది ఏది నేను చూపించలేదు. ఓకే. So Manasa garu, have you heard about RGV sir before this Vyooham? Of course. So my mom used to love songs from Rangila. Okay. And of course sir celebrated movies like Satya and The Company and all were my favorite. చీరలో చేసిన నా మొదటి హీరోయిన్ ఇన్ సారీ. యా, you are the first person in a saree in all my films. మీ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అది ఉండబోతుందని విన్నాము. సారీ అని ఉంది. సారీ అని ఏంటి సార్, అంటే అసలు ఒక బిక్ని ఏం కనపడదు, ప్యూర్ గా సారీ. ఎందుకు సార్, ఎందుకు తీసుకున్నారు అటువంటి? కానీ డిఫరెన్స్ దాంట్లో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్లామర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఏ సారీ. ఇక్కడేమో హౌస్ వైఫ్. ఓకే. షీ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ నైస్ హౌస్ వైఫ్ హూ కుక్స్ వెల్ అండ్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ హస్బెండ్ వెల్ అండ్ ఆల్ దట్. యా. What? Arey, that's true. So in real life you do cook? No. Cooking and everything? Not really. Not really. Okay. So Ajmal garu, మీకేం కొత్త కాదు, ఇంతకు ముందే మీరు ఆల్రెడీ ఈ రోల్ ప్లే చేశారు కాబట్టి. సో అంటే ఒక పొలిటికల్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాము అన్నప్పుడు టూ సైడ్స్ ఉంటాయి. ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ విల్ లైక్ ద ఫిల్మ్, ఫ్యూ ఆఫ్ నాట్ లైక్. సో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ when you are choosing political dramas? See, what factors made you to choose? My dream was to be directed by RGV garu. I was a huge fan of him since my childhood, and when he called me for Amrajamlu Kadaparedlu, the first question was, sir, are you going to direct this film? He said, no, my associate, but I will take care of it, no worries, you come in. But my first thing is that I'm going to be directed by RGV garu. And then when I came into the film, I came to know that all the politics, stars and all those things, even the things which I don't know, when he tried to explain me, this is what happened, this is what people assume and this is there, then I will just just Google about the situation. Just for I just want to give my 100% to him. It's just between this entire film, and the process is just between a student and a teacher. Okay. And he's like a guru for me. So guru. And for not only for me, lot of youngsters, a lot of directors over here. Thanks for making me feel old. No. Both of you. I will remember. मैं याद रखूँगा. What you love most in him? The most. He's a very open book, yeah. I really don't want him to be this much open. I request him, sir, please don't be this much open. If you have something in your mind, just keep it with you. Don't tell to people. we are all poison creatures. We all have that in us. But why are you being so open to everyone? Because I love to live and enjoy every second of my life. That's it. Yes. Only open people can do that. Yes. You're the only one, single piece. Yes. Okay. Yeah. So ఎప్పుడైనా టార్చర్ చేశారా? Never. Did he ever torture you? No, it's not torture, but it's just that we don't have an easy day on set.
ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవడం. No. It's not about that. So I used to ask for my scenes the day before so that I can mug up my lines and come to set like all confident. So even if I learn my lines and come to the set the next day, so in the morning I'll have an entirely new set with new lines. So it's like there's no easy day on set. Every day is a challenging day. Oh, ఎందుకు సార్ అలా? No, because we keep on improvising the dialogue, no? He's very good in pampering his artists. He's very good in conveying what really exactly he wants. Even after the sequences and after the shots, I'll be a little bit worried. Am I doing the correct thing? Because if before some other directors I was okay, but he was just completely, he know what, and when I am just wrong, he'll just stop me. Ajmal, I just want this. This is what I meant. Then immediately we'll get it, because he exactly says what exactly Jagan, how he will behave in that sequence, how he will behave in that situation. So it's very easier for us to emote our. ఓకే, సో వాళ్ళనైతే మీరు ఎప్పుడు టార్చర్ చేయలేదండి సార్. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని టార్చర్ చేశారా? I basically believe that. ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకుంటూ See, the most important thing about a film is actor. Anything else can go wrong, doesn't make a difference. Camera work can go wrong, set design can go wrong, direction can go wrong. Actor is the most important, because eventually he or she is emoting the whole point of the thing. So I can tell theory, I can describe something, what effect I am looking for, but eventually unless the actor feels it, it is not going to come out. So I never tell an actor how to perform. I just tell the theory, what is the feeling I am getting, and that after that is interpretation of the actor. Yeah. ఓకే, So it's not a spoon feeder. He won't come and tell you this is what you have to do or anything. He'll just call for action and we'll be like, what? And then we'll start doing, and after the first take is when he would come and tell us, this is how I want this portion to be. And he will give us a lot of freedom. We can just move around. We can just be the character, and just we can do whatever we want. If anything anywhere goes wrong, he'll just stop us. So we are confident in what we are doing. Okay, fine, we are doing right. If anything goes wrong, immediately a cut will be there. ఓకే, సో సార్ మీకు పాలిటిక్స్ గురించి తెలీదు అన్నారు, కానీ జగన్ అంటే ఇష్టం అన్నారు. ఎందుకు ఇష్టం? See, Jagan garu, initially I never registered him. Like indaga nenu cheppinattu ee Sharmila point of view cheppanu kada. So basically the point of the rise, the rebellious nature in him, and for the good, and the determination against all odds, how he opposed everybody and started the party, and everybody knows that. So adi nenu study chesanu kabatti aa graph nunchi naaku oka impression vachindi. Yeah. చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళ ముగ్గురు అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు? See, Chandrababu Naidu's graph started only when he backstabbed NTR. So he came as a villain into the political. అది ప్రూవ్డ్ thing. సార్? Of course, ఎలిగేషన్. NTR చెప్పారు కదా. NT Ramarao himself said that when he was alive. Point one. Chandrababu never denied it. Nobody ever denied that. The point. Okay. Okay. Then Pawan Kalyan, he's just a inconsistent person. What he says today morning to today afternoon, today night, there is no connection. బట్ 10 years నుంచి ఒకటే దాని మీద స్టిక్ అయి ఉన్నారు కదా, జనసేన. But Janasena is turning and turning, no? Janasena is a name. What he does inside the party is what we are talking about. Lokesh, except that he was born to CBN, there is absolutely not a single thing he did or achieved in his life. సో అందుకే మీకు ఇష్టం లేదా? Saying this opinion, I am putting it on the screen. సో మీకు ఇష్టం లేదు వీళ్ళు ముగ్గురు? Ishtam is a very personal word. I am making a political comment on my understanding of what they are doing in the public domain. Yeah. మీరు ఇంత ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళని ఎలా సర్చ్ చేస్తున్నారు, ఎలా తీసుకొస్తున్నారు? See, if you take the principal characters, one is, Ajmal, obviously I know from earlier time, because already he's done Amrajam, and I know him as an actor. So when they showed me his picture itself, I said he's perfect. Maamulga, when I want an actor, I usually send what character they're playing to a few people I know. Okay. And I get a feedback. So someone sent me Manasa's picture. And the moment I saw her, I know she is it. That's it. And that's how Manasa happened. But the casting coup is CBN. CBN, the guy who played that is a waiter in a small tea shop in Nasik. Someone went there and he thought he looked like CBN, and they took a picture. మీ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ లో చేసిన వాళ్ళు are same person, yeah. So that came to me. Somewhere a journalist sent to me. Then I sent my team to talk to this actor,
And he came here and we put him under, under training for acting and showed him a lot of the videos and blah 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 blah. Yeah. ఓకే ఫైనల్లీ ఒక యాక్టర్ ని Yeah. So చేశారు PK is the most difficult because one is that resemblance on the then there is the body language, his speaking style. So that is a very complex. So most of them are actually Pawan Kalyan fans and they won't be wanting to do it because of that. So that was a very tough choice and tough thing. ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యారు అనుకుంటున్నారా No. పవన్ కళ్యాణ్ గారు? I mean, I don't think anyone cannot be exact, but you're trying But to do they the are. nearest. I know. Yeah. దే ఆర్ ఎక్సెప్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఐ థింక్ రైట్ Yeah. డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్? Yeah. నాకు అనిపించింది depending. trailer. Yeah, correct. And then maybe because we went through so many casting auditions of Pawan Kalyan, when I choose the best, I think he's the best. But for the outsider, he's the first one because there is no choice of comparison. You know? ఓకే Yeah. అండ్ ట్రైలర్ లో చిరంజీవి గారిని కూడా చూపించారు. సో ఏంటి అంటే ఆయన అసలు అవుట్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ ఉన్నారు కదా, ఆయన పార్టీ No, but సినిమాలు see, but చేస్తున్నారు. this is taking off from almost 2009. So obviously, and he's very closely related to PK. So obviously, his role will be there. అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం కాన్వర్సేషన్స్ అయి ఉంటాయి అది మీ సినిమాలు చూస్తారు. Yeah. మీరు ఎలా రీసెర్చ్ చేశారు? వాళ్ళ మధ్య ఇవే టాపిక్స్ జరుగుంటాయి, ఇవే డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. దేని మీద తెలియదు కదా. See, ఇప్పుడు when Gandhi was అంత మీ made, ఇమాజినేషన్ ఏనా? every film is an imagination, but the point is ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ you are చేసుకొని taking రియల్ you are taking it from the public domain and you are interpreting in the cinematic medium. See, Gandhi and Kasturba, what they talked in the bedroom, nobody knows. How will Richard Attenborough know that? But generally taking Gandhi's philosophy or Kasturba, he will imagine this is how the conversation could have happened. Yeah. So I can't prove it happened like that, but nobody can prove it didn't happen like that also. You know? So I will say, I met lot of people who worked in their houses, drivers and cooks and earlier servants and all that. I sat with them having a vodka and I took all the information from there. ఓ Yeah. ఓకే. Yes. సో వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సమాచారం మేరకు Yes. ఓకే. Yeah. పాము మొసలి చంద్రబాబు Yeah. గారు Yeah. ఏంటి ఆ డైలాగ్? So because if you look at How CBN, come? see, he doesn't blink. CBN just is staring, and his eyes, his smile never reaches his nose also. Forget eyes. You know, so that is the quality of a snake and a crocodile. You know, because why are you scared of snake and crocodile more than tiger and lion? Because tigers show affection to their cubs or something like that. You know, ఓకే. snakes don't, crocodiles don't. There is that get the unblinking eyes, and I think he's similar to that. So that dialogue said by Ajmal, I'm putting your name. You know? సో And నేచర్ అని కూడా అనుకోవచ్చా? పాము మొసలి yeah. వాటి నేచర్ ని బట్టి అది కదా. Yeah. ఓన్లీ So, అవుటర్ లుక్ కాదు, ఫీచర్స్ కాదు. yeah. So Jagan's character says that the only third creature like the snake and a crocodile I know is Chandrababu. Yeah. మీ రియల్ లైఫ్ లో అటువంటి క్రియేచర్ మీరు చూసారా? In Jola. Only CBN. ఓ సిబిఎన్. Yeah. అక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా డైలాగ్. ఓకే. ఇంక ఇటువంటి డైలాగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్? ఎలాంటివి ఉంటాయి ఇంకా? Every dialogue is like this only. Yeah. నెక్స్ట్ శపథం ఏంటి? Shapada, see, the film is basically starting from YSR's death to CBN's arrest. So right now we are living in that phase of CBN's, in and around CBN's arrest. So this is the first film where it actually was made in current thing going on, in terms of the parallelly it is running to the current events. ఓకే. వరల్డ్ హిస్టరీ లేదండి సినిమా అంతా. ఓకే. మీ మార్క్ మళ్ళీ చూపించబోతున్నారు అనుకోవచ్చు అయితే. అది చూపించడానికి చూపిస్తానే ఉంటా, వాళ్ళు చూడాలి కదా. సో మీకు నమ్మకం లేదా చూస్తారని? See, every filmmaker eventually only thing he can do is to make it to the best of his capacity, and after that it's up to the audience what they see, don't see. Yeah. బట్ వాళ్ళ పల్స్ ని బేస్ చేసుకొని తీస్తారు సార్. Nobody knows that. I'll say, first of all, the public are not an animal. They're not one animal. They're not sheep. They're all different people, different sensibilities. Especially for a film like Vyooham, the people who will see will have a fair idea of what the political happenings are. So they will have a preconceived opinion about some of the incidents or some of the dialogue or some of the characterizations in their mind. So when the film is telling otherwise,
the film, whether it will be convincing to break their thought, is each and every person will differ. I mean, will have a different view of the film. ఓకే శపథం మీద ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు లేవనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ But any same grounds of what they tried to stop Vyooham will be applicable exactly the same. So Shapadam Med, I'm not expecting any cases because there's no difference between the two films. Yeah. ఓకే సో వ్యూహానికి సంబంధించి Yeah. 23rd ఫైనల్లీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది Yeah. సో ఆడియన్స్ నుంచి లైక్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అనే క్వశ్చన్ మీకు అసలు ఎప్పుడు ఉండదు Yeah. మీరు ఆలోచించరు కూడా Yeah. సో ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తారా ఆలోచించి ఏం చేస్తాం? ది బెస్ట్ ఇంకా ఇవ్వడానికి బికాజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ప్రమోషన్స్ వై కాదు ఆలోచించి ఏం చేస్తాం అన్న, అది నాకు అర్థం కావట్లా. ఆలోచిస్తేనే కదా మనం ఏదైనా చేయగలం కాదు, నేను సినిమా తీద్దామని డిసైడ్ చేసుకున్నాం, తీస్తాం అంతే. అది ఆడుతుందో ఆడుతూ మనకి అయ్యాక తెలుస్తుంది, ఇంకేంటి ఆలోచించేది? అసలు ఆ ధైర్యం ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఎలా వస్తుంది సార్ మీ నుంచి అది ప్రొడ్యూసర్ అడగాలి కదా. మీతో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసి ఉండరా ఆయన దాసరి కిరణ్ గారు? నెవర్. ఓకే సో ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్ సారీ తర్వాత ఏంటి ఇంకా చాలా ఇంకేమైనా బయోపిక్స్ వస్తున్నాయా? నాట్ రైట్ నౌ. సో వ్యూహంలో మేము ట్రైలర్లో ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ చూసామో ఆ క్యారెక్టర్స్ వరకే ఉంటాయా రేదర్ దాన్ దట్ ఇంకేమైనా లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అదే. పొలిటికల్? ఎస్ ఎస్. ఓకే సో ఏపీలో ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఎవరు గెలుస్తారని అనుకుంటున్నారు? తెలియదు. ఐ హావ్ నో క్లూ అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ ఆల్సో. బట్ మీరే కదా ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అనుకోవచ్చు. making a film on the character, on as a filmmaker. I am not concerned about the people of Andhra Pradesh. Yeah. ఓకే ఐ నో ఇట్ షుడ్ బి కాన్ఫిడెన్షియల్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అండ్ మీరు ఓపెన్ కాబట్టి అడుగుతున్నాను బికాస్ సో మీరు ఎవరికి ఓటేస్తారు? నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఓటేయలేదు, వేయలేదు ఇంతవరకు. I never voted once also. Yeah. ఎందుకు వేయరు? Because any government, I don't think it makes any difference. In my entire life, I must have seen about 12-15 governments, and my lifestyle never changed no matter who the government is. Yeah. Okay. So I'm okay with anybody. If there is no government also, I'm okay. If I'm asked to live in the forest also, I'm okay. Yeah. ఓకే సో మానస గారు జనరల్లీ హీరోయిన్స్ they have a thinking kind of I used to be glamorous kind of they just want to do those kind of roles only. The first thing is that I don't think glamorous roles are the only way to getting you somewhere. I feel it's important to do roles that make a sense in the movie, that matter to the film, which is why I think Vyooham matters a lot to me, because I believe that my character makes a lot of sense in the movie, and that it's not just something added just for the sake of a female track, but it actually makes a lot of sense to the movie. And I think it will only come out from a good director who actually sees the meaning of that, as in adding characters not just to decorate the film, but it's because they have a part in the canvas. So I think that's why. Okay, so on sets like tell us about your chemistry between Bharati garu and Jagan garu. How is it? Something I've noticed while watching videos on YouTube is that they've always been very supportive of each other. They've always been there for each other, no matter how difficult the situations got. So at the back of my head, I always had this that that Bharati ma'am was a very supportive character, and when I show that on screen, I should be the same way. Okay, are there any similarities with Bharati garu role to you? I don't know. I think that's something everyone else should say. I honestly feel, and I'm basically very impressed with the way she's talking now. Now after all this time, I could see that there is incredible similarity. I realized it now actually, because unlike here, what she's talking, if she's outside this camera, in the office or on the set, she's a very different person. Kind So of? it came as a surprise to me. Now I What can't. kind of a person, sir? No, she's like very jovial, very very funny, and she has got a fantastic sense of humor. Okay. So when she's talking now, I can't see difference between her and Bharati garu. It's the biggest compliment sir has given me. Okay, so you are inspired by her, right? Of course. And I love the way her character is. Yeah. Okay. So Ajmal garu, meeku what kind of journals you want to do in future? See, I'm experimenting with a lot of different roles right now, not only in Telugu, in Malayalam, in Tamil.
now in Hindi. So I was not that excited to play this Jagan's role because I had already done that. కరెక్ట్. And here, after Rangam, people still calls me Rangam hero. So I just really want to do something really good in Telugu. I had recently done a movie called Mangalvaram. It done well. But after Rangam, everyone will call me only for the negative roles. So I just took a break. No, I just want to be a hero. I just want to do only the lead roles as a good. యాంటాగనిస్ట్ అయితే I had done that enough, and I'm done with that. My latest movie called Metric and Me and Nayanthara, and all those things have been done. Okay. Now I'm just doing all positive characters and the lead roles as the nice person. ఓకే. Okay, so వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జానరస్ కైండ్ ఆఫ్ everything. I'm romantic a commercial love, person. I really want to action, mass. do everything. I just want to do action. I just want to do mass. I just want to do everything, even political films. Much more to. I mean, I just started here. I have just done only 30 films, something like that. I have to do a lot more. People never have explored my romantic area. Never have explored my comedy area, and there are a lot of areas to be explored by different directors. So all directors, I'm here. You can call me. ఓపెన్. All good directors. Okay. ఓకే. But ఎవరి the ఇష్టం second, టాలీవుడ్ లో ఎవరి the ఇష్టం? second that is unimaginably changes in terms of depending on the role, whether it's it talks about Mangalvaram or this film or anything else. I saw a couple of trailers and other film. You can't say this is the same guy. It is that drastically different. Yeah. ఓకే. సో బకెట్ లిస్ట్ ఏమైనా ఉందా డైరెక్టర్స్ లిస్ట్ మీకు టాలీవుడ్ లో? Yes, I do have. Yeah. యూ హ్యావ్? Yeah. యా, కెన్ యూ నేమ్ దెమ్? Yeah, Rajbauli, Sandeep Vanga. Yeah. ఓకే. సో హ్యావ్ యూ సీన్ యాత్ర 2? And I haven't watched that film. Why? Because Why? I really like Jeeva a lot. He's my good friend. And Because of that you didn't like. No. I really want the hell is that that? people to that movie to be very good and a good talk about. I mean, people are loving that film, and me being selfish, I really want our film to be a bigger hit, and we are just keeping the fingers crossed. To be frank, it's very simple. Yeah, but Okay. just because you don't watch it, why would this be better? What is No, the I'm connection? just a little bit worried. Why? Because Just to in be case frank, you to be like that frank, better, yeah. that film they Yeah. had made it with a very big budget, big technicians. Here we had only RGV. Rest all other new people. They had big artists. Here we have all the new artists and all those things. So I was a little bit worried about that, the canvas and everything. But I was so sure about the content. I was so sure about the way he had treated the film. ఓకే. The sequences and scenes will be new to people. ఓకే. Whatever the fights between CBN and Jagan is a different thing. CBN and Ram Gopal Varma is also a different thing. But the content wise, the sequences between Jagan and Bharati, Jagan and his mom, I don't love that for sure. ఓకే. సార్ నార్మల్గా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానివ్వండి, మిమ్మల్ని పిలిచి మీతో మాట్లాడాలి అంటే వెళ్తారా? వాళ్ళ Yeah, ఇన్విటేషన్ మీరు? అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ నాకు వర్క్ ఉంటుందో నాకు టైం నాకు అవసరం ఏముంటుంది కలవడానికి. ఐ ఓన్లీ డూ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ మీ. Okay. Out of the Vyooham, I'm asking you, like, do you ever think about it like, I wish I could live in some X life, some Y's life? No, I love realistic people and what's real. I am a person who comes from a different family, an Orthodox family. I want to be an actor. It will never happen for me. I thought like that. I'm a doctor, so I just left everything for cinema, and I'm struggling a lot to make it in cinema. And I just believe that I'm here just because of that. I never called up directors for roles or something like that, but now I started that too. Sir, but I'm getting a lot of offers from different. I just want to do good films with good team, so I'm just waiting for that. And now I'm doing back-to-back films with better production houses with big directors. ఓకే. అండ్ ఈరోజే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళారు, అది బీజేపీతో కూడా పొత్తు విషయంపై. సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. ఇందులో కూడా ఏమైనా చూపిస్తారా దానికి సంబంధించింది? బికాజ్ మీరు ఈ మధ్యనే షూట్ చేశారు కాబట్టి. పొత్తుకు సంబంధించి బీజేపీతో అలయన్స్, టీడీపీతో అలయన్స్. ఓకే. సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సార్ వాళ్ళలాగా ఎప్పుడైనా బతకాలి అని? ఎవరిలాగో, సమ్ ఎక్స్ వై, యానిమల్, ట్రీ, వాట్ ఎవర్. బట్ చాలా మందికి ఆర్జీవి గారి లాగా ఒక్క రోజు బతికితే చాలు అని ఫీల్ అవుతారు.
అవి అంటారు అంతే. ఉండలేరా బ్రతకలేరా మీలా ఒకరోజు నిజంగా మీన్ చేస్తే చేయొచ్చు కదా, ఒక డెసిషన్ కదా అది. ఐ వాంట్ లివ్ లైక్ దిస్, ఐ వాంట్ బీ దిస్ అంటే ఇట్స్ ఎ డెసిషన్. ఓకే సో విమెన్స్ డే వస్తుంది సార్, ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే. ఫర్ మీ ఆల్ డేస్ ఆర్ విమెన్స్ డేస్ ఫర్ మీ. ఆల్ డేస్ సార్. ఓకే మీ లైఫ్ లో ఇన్స్పైరింగ్ విమెన్ అంటే ఎవరు? I think previously there used to be single, now it is in multiples, so I don't At least 5 of them can you? No, I don't want to tell the names because others will get upset. Yeah. He doesn't want to get into trouble. అంటారు అంతే, బట్ ఎప్పుడు కాంట్రవర్షియల్ డైరెక్టర్, కాంట్రవర్షియల్ పర్సన్ అంటే మాకు ఆర్జీవి గారు, రైట్ సార్? రైట్. I don't know, it's controversy you do, I don't know. No? I don't మీ have మాటలే అలా తిరుగుతాయి సార్, అలా టర్న్ అవుతాయి, వివాదాస్పదం అవుతాయి. ఓకే సో మీరేం చెప్తారు విమెన్స్ డే గురించి? Like Sir said, I think every day is Women's Day, to be honest, because I don't think so there's a day in your life where you would not be influenced by a woman, be it your mom or your sister or your, I mean for men it's your wife, and even for women it can be your wife, but yeah. Okay. So yeah, it's an important day, and it's sad that we have to acknowledge one day in particular for women. I think it's At She's least talking ఆ my one day language అయినా- then. I also At said least all one days day. should be Women's Day, that's what I said. Yeah. అట్లీస్ట్ ఆ వన్ డే అయినా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారేమో మనకి. yeah, it's not like you should respect them on a particular day. I think కరెక్ట్. it should just come out naturally. ఎస్ మీ లైఫ్ లో ఇన్స్పైరింగ్ విమెన్ ఎవరు? My mom. పర్సనల్ లైఫ్. It's my mom always. రియల్ లైఫ్ లో, ఇండస్ట్రీలో? I can't pick one person because I try to look at everyone and find good in them, and take that to my character. So I can't say one name. ఓకే లైక్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెసెస్ ఎవరు? I like Shobana ma'am because of her movies that she's done in Malayalam and other languages, even Revati ma'am. ఓకే Yeah. రాత్రి సినిమాలో Yeah, హీరోయిన్. చూసారా మీరు హారర్ ఫిల్మ్స్ Yeah, yeah. ఆర్జీవి గారు? భయపడ్డారా? Oh my god. I'm not a great fan of horror because I get scared a lot. ఓకే So Sir's movies, like, yeah, they take me to the edge. ఓకే సార్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా తీసే ఆలోచన ఉందా? అదంత కెపాసిటీ లేదు. కెపాసిటీ? Yeah. మీ తర్వాత వచ్చిన డైరెక్టర్స్ చాలా మంది But that's not the తీస్తున్నారు. point. You see, Pawan Kalyan is a very big star. His fan following, the kind of image he has, the kind of various kind of genres, a kind of a film, that kind of a film తీయటానికి నాకు దగ్గర కెపాసిటీ లేదు. ఓకే Yeah. సూపర్. సో ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఏమన్నా హారర్ తీసే ఆలోచన ఉందా? బికాజ్ Yes, yes. రియల్లీ Yeah, I already made it actually. It's ready for release. ఓకే. నా పెళ్ళం దెయ్యం సినిమా పేరు. నా పెద్దం దెయ్యం. Yeah. నిజంగానే దెయ్యం అని నిజంగా. ఫీల్ అవుతారు కదా సార్ చాలా అదే, మంది. that's why I made it. అది హారర్ ఫిల్మ్ ఎలా అవుతుంది? But it's a horror comedy. ఓకే Yeah. కూల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆర్జీవి సార్. థ్యాంక్ See, యూ. for the husband, it's a horror film, his wife, and for the outsiders, it will be a comedy. Because they love to see the husband getting jacked. Yeah. మీరు ఎప్పుడైనా అలా ఫీల్ అయ్యారా దెయ్యం లాగా? Yeah. పెళ్ళం దెయ్యం లాగా, మీ వైఫ్ దెయ్యం లాగా? Yes. సీరియస్లీ? Yeah. ఓకే. I believe all pellams are dayams, without exception. Yeah. మీ విషయంలో అయితే యూ కెన్ సే సార్ బికాజ్ మీరు ఆ But జర్నీ చేశారు కాబట్టి అందరి విషయంలో హౌ కెన్ యూ? I know people, no. I know a lot of married people. Yeah. Okay. They don't say, I say. మీ That's the సరౌండింగ్స్ లో difference. ఉన్న వాళ్ళని బేస్ Yeah, obviously. ఓకే సార్. సో ఫైనల్లీ 23rd February Vyooham is going to release. So finally what do you want to say? Finally. Yeah. Ajmal will say, please watch, and this, and there's a traditional thing. I will say, if you want to watch it. Otherwise, take a walk, I'll say. Yeah. Otherwise leave. Yeah. Okay, you can Same. Same. No. I'm a little worried. It should not hurt anyone. it should do good for the society. It should make people think about to select the right leader. Sir. Arey, yeah. So let it do good Na for the paru society. chestunadu. Let people choose good leaders and ఓ అది కూడా కనిపిస్తుందా ఈ సినిమా Yeah. చూస్తే let So మనకి? people see the political oh, firms yeah. and people let them know about what's happening, what all political issues are happening, and what if we don't select good leaders, what will happen to the country? So that's a good lecture. Please tell me where to send my tuition fee. Please tell his address సార్ and నిజంగా account మీరు number. నిజంగా మీరు తీసిన వ్యూహం సినిమా చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ కనిపిస్తుందా ఎవరికి ఓట్ వేయాలి ఎవరికి ఓట్ వేయద్దు అని చెప్పి? అది అనిపించకపోతే వాళ్ళ కర్మ. Yeah. ఓటే వేయని ఆర్జీవి గారు ఎవరికి అదే, ఓట్ అదే, వేయాలో వేస్తాను. ఆయన తీసిన సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటున్నారంటే నేను ఓటేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను వేయను.
Yeah. ఓకే సార్, ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ. మనసుగా యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్? No, it's okay. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అజ్మల్ గారు. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ మన వ్యూహం స్పెషల్ చిట్ చాట్. నమస్తే.